Привет. Hello everyone. Securemme серия This is Securemme K75 series. Два варианта боковой There are two нарезки types волны. of side wave Соответственно, cutting. идет два инструмента. Accordingly, there are two tools. Инструмент повторяет The tool repeats the interactive element exactly the same as on the key. Визуально они волну, конечно, пока There is no way способов узнать я не to distinguish знаю, a wave поэтому если visually мы by keyhole. смотрим на два замка с разной волной, то определить это Therefore, you have to Поэтому open it приходится first with one просто tool, and if it doesn't work, открывать. Одним then try инструментом. with the second one. Если он не открылся, значит брать другой и открывать другим инструментом. Других вариантов пока я не вижу. Открываются очень хорошо. They open very well. Есть боковые пины. There are side pins. Основная фольга это обычная Main foil is 06. 0,6 готовая. И в комплекте будет идти. Also, a blank is supplied in the kit. This is just for convenience, Нужно to give the foil a shape so that it holds its height. высоту. Поэтому для этого будет заготовка. Аккуратно ложим и самое главное не помять. Place it carefully. The most important thing is not to wrinkle it so that the foil remains high. Берем второй вариант. Let's take the second type. Все то же самое. Here is the same. The side pins can be in different places, Другая нарезка боковой. and the side cutting is different. Вот такой вот. This is how K75 opens. Они есть как по отдельности, Can так be и комплектом purchased из as a двух. set Цена or будет separately.
The price will be on the website. The link is under this video. Bye.